Chaudhary, Chairperson of the Seminar and Lecture Committee, to kindly come to the dais. She will be escorted by Choitali Das, Lecturer, Department of Management. It gives me immense pleasure to light the silver jubilee lamp and declare the third lecture of the series open. Today, the noted filmmaker Sri Jahanu Barua will deliver his lecture on a very special subject: why film appreciation must be taught in every educational institution. This is a very changing sort of circumstances. Now it is not probably included in the curriculum of commerce stream, but even then, from normal commerce, it is a division and give you probably a lot of mental food to ponder on this new line of thinking. Mr. Borua is a thinker today and today he is going to give his lecture on the subject already enumerated. His thoughts, he will exchange our thoughts with us, and I hope we all will be benefited by his talk. Well, everybody is eager to listen to him. It is just inaugural, and I declare this function and to be followed by the proceedings of the meeting, and I declare it open. Respected Chairperson Mrs. Minati Chaudhary, Chief Guest Jahanu Barua, President of the Governing Body Mr. Ramesh Chandra Chaudhary, members of the Silver Jubilee Celebration Committee, ladies and gentlemen, my esteemed colleagues and student friends. This is indeed a privilege for me to be here today, as I, on behalf of Kesidas Commerce College family, welcome one of Assam's most illustrious sons and India's best-known filmmaker Jahanu Barua to the third Silver Jubilee lecture of our college. It is also a privilege for me to be the principal of this college, which is increasingly being recognized as one of the best colleges of the region on a number of parameters. For our esteemed guests today, I would like to inform them that more than 2,500 students sought admission to our college in the high secondary and degree first year courses. I repeat, it is not the numbers alone, but the fact that even those who are qualified enough to get seats in other prestigious colleges than ours have come to us. I leave it to you all to draw the conclusion. Friends,
we began our Silver Jubilee celebrations beginning 7th November 2007. We have now entered the final phase of our celebrations. In these 7 months, the college has many memorable things to count. But by far, the best thing has been the results of 2 of our students who stood among the top 5 in the higher secondary final examination. The first we have been able to do this in 25 years of our existence. I thank my colleagues and their students for this. It is they who have provided the platform for this achievement. Coming to today's extremely thought-provoking topic, I am not surprised at all. We know, even before we have invited today's speaker, that anything that comes from Jahnu Barua will stir 1,000 thoughts. The fact that we produce the maximum number of films each year, but with very little reason to talk about them, is that we do not know how to appreciate films. Now I am a layman when it comes to films, but at least I can appreciate the differences between a masala film and one that leaves me thinking. Probably the same process visits all of us, even though we do not know how to express it. Since a master craftsman is here today amid us, I need not delve into this anymore. Jahnu Barua was born in Assam. He graduated in science from Guwahati University. He acquired his diploma in cinema film direction from Film and TV Institute of India, Pune. He has worked as a television producer in Indian Space Research Organization (ISRO) and the Satellite Instructional Television Experiment Program, and made several educational television science programs for rural school children. He has produced and directed many short films before making feature films regularly. Thank you, ma'am. Now I'd like to request our esteemed Distinguished members on the dais, and I don't know where to start. I just want to react what Mr. Principal, Mr. Dr. Peter Vega had mentioned, that my topic is one of the most thought-provoking. Suddenly I realized when I was talking, I was trying to remember. Yes, it's quite thought-provoking. It reminded me of some incidents in my childhood. Once, I think I was about 7 or 8, and we were quite few in our family, and we had a habit of, listening to the elders when when we are not supposed to do that. When my father or mother used to talk to some guests in the living room, in the other room, we would try to listen what they are talking. And there's a little bit of inquisitiveness. I remember one incident that one guest of ours, I think it's very distant uncle, was talking to my father. And that distant uncle of mine, he was talking about his son. He was supposed to have shifted his son to some other school. So he was talking about his son, and suddenly he made a statement saying that my son is gone, he's finished. My father asked him, why do you think so? Uncle of mine said,
he started seeing films now. So that was the day, I used to remember that, everyone used to think that whenever you get connected to films, that means you are finished. You have no chance of any good future. And in fact, it used to provoke me a lot because we are very fond of seeing films. Our parents never saw a film. We are brought up in tea states. There they usually once a month that we get to see a film under the open sky. And always we wait for that. But my parents never used to see that. But there's a difference. But they never used to stop us. When I joined Film and Television Institute of India, my father, my parents encouraged me. Only he said that whatever you're doing, you do it best. Try to be best. That's the only film they saw in their life. They are no more now. Anyway, from the child itself, if it is wrong, if it's something to be opposed, and then those things will reflect on us. If we don't try to see it with this powerful social, economic, cultural force, should we not equip our children and say to the parents, what this would mean is creating a generation of, could be the first building where it's such a powerful spark emerge of films that will make possible the birth and growth of study will have to include learning the language of cinema. Sorry, I'm told that there is an interaction session immediately after this, so I'm allowed to sit. So I'll go and sit. So officially it will be announced. So you can start with it. Thank you very much. The audience will not mind because the internationally acclaimed director, writer, cinematographer is amongst us today. Why can't shall we give him a standing ovation? I'll be very glad if we can do that. Thank you so much. May God bless all of us. Okay, it's good. But if student has some quality and if he wants to innovate something into the film industry, so what will be his first step to introduce his script? Normally in cinema, you need to continue with that attitude. First of all, whichever profession or field you want to grab or you want to take it, first you must respect that field. Cinema is a medium, as I said, that it's a strong medium, and if you misuse, it's just like a nuclear bomb. If you misuse, it can destroy the whole society. But if you can put it in proper use, you can contribute a lot. So with that attitude, if you join cinema, then no one can stop you. And that is the attitude, right attitude. But instead, if you think that cinema, it's a very big business, and let me join. With that attitude, if you join, then you'll be only thinking about money. The moment the film flops, you might commit suicide. Sir, I think most of the present Indian films do not have a story script, which have less educational importance. Sir, my question is, why most of the present Indian films do not have a educational importance, do not have a attractive script to influence the students of educational institutions?
see that any content, whether it's a love story or some kind of educational topic or a crime story, has its own value, has its own importance. You need to be educated about crime also. You need to know about how a crime takes place. And that is also one education. So there is nothing called, that the special form, a special type of cinema that only is fit for educational institutions. Nothing like that. All films are appropriate, provided they are made properly, and the kind of quality it needs to maintain, and with a good taste. So it is appropriate for any educational institution. You can gain out of it. For example, even the film on sex, that is also, only your outlook needs to be different. And that is also appropriate, provided it is made properly, provided it is seen properly. Any film is fit for educational institution. But maybe your principals might not agree with that to start with. But in the educational institution, and very rightly he is saying that he should start with documentary film festival. That's very good. Have I answered your question? আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু যথেষ্টভাৱে উপকৃত হৈছোঁ। অলপ আগতে মহোদয়ে আমাক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছে। সেই আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ সৈতে মই সহমত নহয়। আপুনি যিটো কথা কৈ আছে তাৰ সৈতে মই সহমত। ধৰক আপুনি কৈছে যে প্ৰথমতে আপুনি কৈছে যে ডাইৰেক্টৰ শুড বি প্ৰভোক। ডাইৰেক্টৰ খিৰিকীখনক এখন সমাজে টুকুৰীয়া কৰে আৰু আপুনি সময় সেইটো বিচাৰিছে যদি মই ভুল নোহোৱা। Somebody must know, a society must know that the director should do so that he can go for making a good film. Number two, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে অসমীয়া কথা ছবিয়ে তেওঁ যিখন কৰিছে যথেষ্ট কৰিছে। আমাৰ ওপৰত বক্তাজনে কৈছে অপূৰ সংখ্যাৰ পক্ষে আচলতে নিচিনা অসমীয়া সমাজত প্ৰশ্ন। I don't agree with you. অসমীয়া সমাজত এতিয়াও অপূৰ সংখ্যাৰ নিচিনা সমস্যা হোৱা নাই সম্ভৱ। এতিয়াও প্ৰত্যেক আচলতে নিচিনা সমস্যা অসমীয়া সমাজত আমি দেখা পোৱা নাই। ইমেজি চেত্ৰীৰ তেওঁ এনেকুৱা দুখন কথা বা ত্ৰিলগী বনাব আৰু তাৰ আমি গানো বনোৱা জগৰীয়া কৰা উচিত নহয়। তেওঁ দুখেৰে কৈছে যে ফিলিমিটি নামৰ প্ৰকাশনখন in spite of getting so many awards, nobody laughed to people. It was tragic to me. The whole capacity was for the half of people. The Filipinos should be fought. Evaluate ability, sister ability, Amano, Regalo, Malaysia, the Osaka, Master showing from the feeling of the showing inside India or that market for the Buddhas. After this, I told you that on the backdrop, anybody trying to be the life behind each and every backdrop, mountains of Buddha, I mean, that will see a overall No, never. Then you feeling your সমস্যা সমস্যা যদি অসমীয়া সমাজে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাহস কৰি ওলাই আহিব নোৱাৰিলে তেনেহ'লে তাতকৈ আৰু অধিক নিচাক্ৰিয় পথত ভুগিব লাগে কিয়? মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজৰ লৈ বিচাৰিছে যে অসমীয়া সমাজে এতিয়াও ৰুচিবোধ সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমাক কি ভাল লাগে কি বেয়া লাগে আমি প্ৰতিচ্ছবি কেনেকৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰিম আৰু প্ৰতিচ্ছবি আমি কোনটো
ওচৰ চাপি যাম এতিয়াও আমাৰ শিকিবলৈ বাকী আছে কাৰণেই সম্ভৱ আজি ডেকা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ এই কলেজখনৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে য'ত জানুবৰুৱা নিচিনা ব্যক্তি ইয়াক মাতি আনি the film appreciation why necessary এইটো অসমীয়া সমস্যা নহয় সমগ্ৰ ভাৰততে এই সমস্যা নহ'লে ভাৰতে ইমান সংখ্যাগত দিশত ইমান কথা কৰিও গুণগত দিশত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই বৰুৱাৰ ভাষ্য অকল বৰুৱাৰে ভাষ্য আমি অলৰেডি আমি খবৰ ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকে ৰাখে আপোনালোকে জানে কিয় হৈছে জানুদাক ওচৰৰ বামুণ আমাক সদায় সুধি লাগে জানুদা আজি আমাক দিনটোৰ আধা বেলা দিবৰ কাৰণে তেখেতৰ ক্ৰিয়েটিভ কাম কিমান বাদ দিব লগা হৈছে চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত মানুহে গম পাব বৰ আশাৰে জানুদাক বম্বেৰ পৰা ইয়ালৈ মাতি আনিছিলোঁ সদায় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেৱল কমাৰ্চৰ কিতাপ পঢ় মেনেজমেণ্টৰ কিতাপ পঢ় একাউণ্টেঞ্চি কিতাপ পঢ় 100ৰ ভিতৰত 80 পাব লাগে তাৰ পৰা অকণমান ডাইভাৰ্ট কৰাৰ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কলেজত আহোঁতে ইউনিফৰ্ম লৈ আহি বেগৰ ভিতৰত নন ইউনিফৰ্ম যোৰা আনি বাইকৰ পিছত ঘূৰি চিনেমা চাবলৈ যায় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰাও কিন্তু জানুদাৰ প্ৰতি কোনো প্ৰশ্ন নাই কাৰ কাৰণে কৰোঁ এইবিলাক কিয় কৰোঁ আজি দিনত মোৰ 8টা ক্লাছ কেঞ্চেল হ'ল কি কাৰণত কৰা হ'ল মোৰ বৰ দুখ লাগে যি নহওক আমি আচলতে গোটেই শেষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান পোৱা মলয় বাইদেউ আছে জানুদাৰে চিনেমা আছিলে আৰু জানুদাৰ আন এখন চিনেমা হালধীয়াৰ চালে বাওধান খাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পোৱা ইন্দ্ৰদা আছে মই তেখেতসকলৰ একাষাৰ শুনিলে আমাৰ উদ্দেশ্যটো সফল হ'বলৈ ধৰিব এষাৰ কথা ক'ম বুলি কৈছিলে মলয়ে ক'লে ভাল লাগিব যিটো ছাবজেক্ট লৈ এই কথা বতৰাবিলাক পতা হ'ল এইবিলাক আমি সাধাৰণতে 3জনমান মানুহ লগ লাগি ক'ৰবাত হোটেলত বহি চাহ খাওঁতে আড্ডা গতিকে এপ্ৰিচিয়েশ্যনটো আড্ডাত আমাৰ সীমাবদ্ধ একো কথা নাজানো আড্ডা মাৰোঁ তাতে কাৰোবাক গালি পাৰোঁ কাৰোবাক এপ্ৰিচিয়েশ্যন কৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ সীমাবদ্ধ এনেধৰণৰ ছাবজেক্ট লৈ এই কলেজখনে আৰম্ভ কৰিছে এইটো ভাল কথা ভাল লক্ষণ গতিকে জানুবৰুৱাক কেনেকৈ লগ পাইছিল 10টামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পৰিচালক হিচাপে নহয় জানুবৰুৱা বৰ আড্ডাবাজি মানুহ মোৰ লগত বা মোৰ ঘৰৰ লগত জানুবৰুৱা যেতিয়া ওলাই আহে হয়তো 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 1-2টা বজালৈকে আমি আড্ডা মাৰোঁ জানুবৰুৱাৰ ইমান নলেজ আছে মোৰ ল'ৰা হওক মোৰ পৰিবাৰ হওক মোৰ কুলখালী ছোৱালী হওক আমি ঘণ্টাকে ঘণ্টা বহি এই কথাবিলাক আমি শুনিছিলোঁ জানুবৰুৱাই কৈছিল বিবৰুৱা কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে শ্বিলঙত এজন এষ্ট্ৰলজাৰ আছিল বিখ্যাত তেওঁ যি কয় সেইটো সত্য 100% সত্য জানুবৰুৱা গৈ পেলাই ক'লে হাতখন দেখুৱাই যে আপুনি কওক মই অসমৰ বাহিৰলৈ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেই মানুহজনে চিধাই ক'লে যে আপুনি অসমৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে জানুবৰুৱাই আহিলে গুৱাহাটীলৈ হোষ্টেলত থাকে পইচা কেইটামান আছিলে সেই পইচাকেইটা উলিয়ালে ডাকঘৰৰ পৰা উলিয়াই পিছদিনা ৰেলত টিকেট কাটি পেলাই ৰিটাৰ্ণ টিকেট লৈ কলিকতালৈ গৈ ঘূৰি আহিলে আৰু সেইদিনাখন ক'লে এইটো ফ্লপ জানুবৰুৱাই যেতিয়া ইনষ্টিটিউটলৈ গৈছিলে পৰীক্ষাৰ সময়ত প্ৰশ্ন কৰিলে এজনে যে আপুনি মৃণাল সেনৰ নাম শুনিছে নাই জানুবৰুৱা মানে আহোম মানুহটো অকণমান সাৰাং খাচ অকণমান চিধাই দিলে নাই শুনা
তাৰপিছত বিভিন্ন কথা বতৰা পাতিলে গুচি আহিলে। পিছত জানু বৰুৱাই বাহিৰত আহি লগৰ ফ্ৰেণ্ডক সুধিলে, মোক এই মানুহজনে চশমা পিন্ধা মানুহজনে সুধিলে যে নামটো শুনিছেন নাই? তেতিয়া ক'লে বোলে সেইটোৱে যিটো মানুহ শুনিছে সেইটোৱে বোলে। তেতিয়া বোলে মৰিলো আৰু মোৰ চেছ নিশ্চয় মই নাপাম আৰু, কাৰণ চেয়াৰমেনে যেতিয়া সুধিলে তেওঁৰ নামেই নাজানিলোঁ। বোলে মই টিকেট কাটো নেকি এই বুলি ভাবিলে। ভাবি পিছদিনা ক'লে লিষ্টখন চাই আহোঁচোন, কোনে কোনে পালে। 1 নম্বৰ জানু বৰুৱাৰ নাম। গতিকে যিটো সত্য তেওঁ সত্যটো দেখুৱাইছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো ছবিবিলাক নচলে নেকি। গতিকে বহু কথা আছে, আৰু যি ধৰণে পাইছিলোঁ, যি ধৰণে শিকাইছিলে, সেইবিলাক কথা হয়তো পেপাৰৰ ভিতৰতে লিখিছোঁ। জানু বৰুৱাই কৈছে বিভিন্ন ঠাইত, এজন অভিনেতা হ'বলৈ বা অভিনেত্ৰী হ'বলৈ বহুখিনি গুণৰ প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। আজি ইমান সুন্দৰ এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ল, তাৰ বাবে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে মই সঁচাকৈ কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জানুদা সকলোৱে জানে মই কি ক'ম, মোৰ খুব ইজ ভেৰি নিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰ টু মি, মোৰ সদায় খুব অন্তৰৰ ভিতৰত আছে। আৰু ইয়াত নমি আহিছে জানুদাৰ বেটাৰ হাফ শৈলদা আছে দেখিছোঁ, আৰু পুত্ৰ অজু আছে। গতিকে সকলোখিনি আছে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু জানুদাই আহি পেলাই মই আচলতে তাতে কিবা কিবি দুটামান ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়ালৈ আহি মোৰ অকণমান মোৰে দিগদাৰী লাগিছে কি কওঁ। মোৰ মানে বহুত কথাই মনত পৰি যায়। পিৰিঙতিৰ কথা বহুতখিনি ওলাল, আৰু পিৰিঙতিয়ে মোৰ আচলতে জীৱনলৈ যিটো আনি দিলে সেয়া মই নাজানো আৰু আকৌ কেতিয়াবা হ'বনে নহয়। আৰু তেতিয়া পিৰিঙতিৰ কথা ওলাইছে, ইয়াতে বহুতে তেতিয়া কৈছে যে সেইটো সময়ত ছবি চোৱা নাই। যেতিয়া মই পুৰস্কাৰ লৈছিলোঁ তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ, বহুতকে সুধিছিলোঁ, বহুতো সাংবাদিক মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে, বহুতকে মই ওলটাই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে চাইছেনে বাৰু ছবিখন? বহুতেই চোৱা নাছিলে। সেইটো অন্তৰত দুখ সদায় থাকি গ'ল। আৰু এইখিনিতে নাজানো, ছবিৰ কিছুমান হলত ছবি চলোৱালৈ কিছুমান পলিটিক্সো থাকে। বহুতে মোলৈ চিঠিও লিখিছিলে। তেতিয়া মই 2খনমান চিঠি এনেকুৱা ধৰণৰ পাইছোঁ, আজি যিটো সুবিধা পাইছোঁ কাৰণে কৈছোঁ। জানুদাক ঠিক মই প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ইয়ালৈ অহা নাই, তথাপিও ক'বলৈ কোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ। তেতিয়া এনেকুৱাও আহিছিলে, যোৰহাট শিৱসাগৰ ছবিখন চলি আছিলে। তাৰপিছত এজনে মোলৈ চিঠিত লিখিছে যে প্ৰথম সপ্তাহ চলিলে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে বোধহয় 2য় সপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট ডে নে ছেকেণ্ড ডে ছবিখনৰ চাবলৈ গৈ পেলাই দেখিছে যে তাত এখন হিন্দী ছবি লগাই থোৱা আছে। তেতিয়া তেখেতে মোলৈ চিঠিখনত দুজনমানে এনেকৈ লিখিছিলে যে এনেকৈ ছবিখন কিন্তু খুবেই ভাল চলি আছিলে, হঠাতে ছবিখন আঁতৰাই পেলাই তাৰ ঠাইত এখন হিন্দী ছবি দিয়া হ'ল। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো আমাৰ ইয়াত চলা হৈছে লাহে লাহে অসমীয়া ছবি চলোৱাৰ সম্পৰ্কে। মেনে গান্ধীকো নেহি মাৰা চাবলৈ গৈছিলোঁ, চাই জানুদালৈ ৰাতি ফোন কৰিছিলোঁ বম্বেলৈ ছবিখন চাই। আৰু মোৰ লাগে অসমৰ বোধহয় বেছি সংখ্যক মানুহে সেইখন ছবি চোৱা নাই ইয়াত। আৰু ইমানেই এখন উচ্চমানৰ ছবি, ইমান সুন্দৰ ছবি আছিলে, সেইটো অসমীয়া মানুহে নোচোৱাটো সঁচাকৈ খুব দুখৰ কথা। আৰু সেই দুখবোৰ আৰু এতিয়া বেছিকৈ নকওঁ, কিন্তু মোৰ জীৱনত অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত যি দুগৰাকী ব্যক্তি আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা আছে, যি দুগৰাকী আটাইতকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে, জানুদা আছে। জানুদা মোৰ জীৱনৰ এই গোটেই আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি, মূল ব্যক্তি। আৰু লগতে ভৱেন শইকীয়া ছাৰ, তেখেতৰ পৰা মই যিখিনি পালোঁ সেইটোৱে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ ছবি জগতৰ। আৰু তথাপিতো ছবি নাই, এতিয়া অসমীয়া ছবি নাইকিয়া হৈ গ'ল, হল বন্ধ হৈ গৈছে, ভাল ছবিও নচলে, বেয়া ছবিও নচলে, ঠিক এতিয়া তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় হৈছে।
আৰু মই এইখিনিতে মোৰ অকণমান কথা এটা মনত পৰিছে, অলপ আগতে ভোগৰলৈ বহুতো দূৰ বুলি এটা কথা ওলাইছিলে। জানুদাই যেতিয়া সেইখন ছবিৰ বাবে পৰিচালকৰ সন্মান পাইছিলে, শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান, সেইবাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে মই জুৰি মেম্বাৰ হ'বলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ। আজিও মোৰ মনত পৰে জানুদাই যেতিয়া তাত ভোটিং হৈ আছে, মই যেতিয়া তাত বহি আছিলোঁ, ভোটিং হৈ থাকোঁতে মোৰ ইমান টেনশ্যন হৈছিলে। তেতিয়া তাতে এজনে মোক লক্ষ্য কৰি আছিলে, তাৰে যিজন ডাইৰেক্টৰ থাকে, তেওঁ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ মোক লক্ষ্য কৰি আছিলে। যেতিয়া চলি আছে, কোন হ'ব, ভোটিং চলি আছে, মোৰ এই ডিঙিৰ চেইনডাল মই ক'ব নোৱাৰাকৈ এডাল অলপ চুটি, সেইডাল গৈ গৈ মোৰ নাকটোৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই পেলাই মই বহি আছিলোঁ। নাকৰ ওপৰত এনেকৈ চেইনডাল মানে মই ইমান টেনশ্যন হৈ গৈছে মোৰ। যেতিয়া তেখেত চেয়াৰপাৰ্চনে যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে ডাইৰেক্টৰ, বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড গ'জ টু জানু বৰুৱা, লগে লগে মই ইমান ৰিলিভ হৈ গৈছোঁ। তেতিয়া তেওঁ মুখলৈ চাই পেলাই কৈছে, নাও মলাই ইজ কমপ্লিটলি ৰিলিভড। এতিয়া মই একদম ৰিলিভড হৈ গৈছোঁ। মোৰ যেতিয়া ডিঙিত এডাল পৰি গৈছে, আজিও সেই চিনটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে, সজীৱ হৈ আছে। আৰু জানুদাই কৈছে ঠিকেই, এতিয়া মই জনামতে জানুদাই লাহে লাহে হিন্দী ছবি হৰপল কৰিছে, সকলোৱে জানে। গতিকে যিটো অনুমান হৈছে, যিখিনি অকণ অকণ শুনি আছোঁ গুণগানাকে, জানুদা লাহে লাহে বলিউডত গোটেইখিনি সামৰি লৈছে, তাৰ কাৰণে কষ্টও কৰিছে। কিন্তু এতিয়া মই শুনা মতে, যদি মই সঠিককৈ মই নাজানো, তথাপিও লাহে লাহে হয়তো হলিউডৰ ফালেও জানুদা গৈ আছে। গতিকে আমাৰ কাৰণে সেইটো ভালেই লাগিব, আমি খুব সুখী হ'ম সকলো। মই চিয়ৰ হৈ পেলাই কোৱা নাই, মই আশা কৰিছোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি, কিন্তু সেইটো মানে অকণমান আগতে দুলালদাই ক'লে যে জানুদাই ঠিকা লৈ থোৱা নাই। কিন্তু জানুদাৰ এটা কথা কওঁ, বহুতে কিন্তু আপোনাৰ মুখলৈও চাই আছে। এই যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে, তাৰ মাজতে বহুতো শিল্পী আছে। সেইখিনি শিল্পীৰো হয়তো কোনোবা কোণত আশা আছে, কাৰণ মই অন্য নকওঁ, মোৰ ছোৱালীৰ কথাই কৈছোঁ। তাই মাজে মাজে মোক প্ৰশ্ন কৰে, অ' মা, জানুদাই আমাক নলয় নেকি বাৰু চিনেমাত? সেইটো তাহাঁতৰ আশা এটা আছে, বা আন বহুতো শিল্পীয়ে তেনেকৈ। কাৰণ মোৰ জানুদাই ভাবে নেকি মই অকণমান জানুদাৰ ক্ল'জ, দুই এজনে আহে মোক কয়হি, বাইদেউ আপুনি কওক না জানুদাক, আমাকো ল'বলৈ কওক না। ঠিক এনেকুৱা এটা আশা প্ৰত্যেকৰে অন্তৰত আছে জানুদাৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ। গতিকে মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ, হয় ঠিকা লৈ থোৱা নাই, কিন্তু জানুদা আপুনি অসমখনলৈ আকৌ অকণমান ঘূৰি চাওক। বৰ কষ্ট হ'ব মই জানো, তথাপিতো বহুতে আশা কৰি আছে আপোনাৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ। গতিকে চলা নাই ঠিকেই, তথাপিও আমি ইমানবোৰ নৱপ্ৰজন্ম আছে, তোমালোকে জানুদাৰ ছবিখন চলাব নোৱাৰিবানে? পাৰিবা, নিশ্চয় পাৰিবা। গতিকে মই জানুদা আপুনি অকণমান এইফালেও আকৌ ঘূৰি চাব, যেতিয়াই আপোনাৰ সময় সুযোগ হয়। সেইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ, সেইটো আপুনি আজি আমাক কথা দিব লাগিব। এতিয়া জানুদা গুচি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, কিন্তু আমাক লাগে, জানুদাক আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া। গতিকে আমাক লাগে, আপুনি অকণমান ঘূৰি চাওক।